Welcome to Kenya Alpha Media, your #1 trending news channel, entertainment, gossips, rumors. Kindly subscribe before we progress. What's up, everybody? Your guard it up. If you think you're having a bad day, hey, we have a CS known as Murkomen. He sat at the Senate. Hey, nakwambia marisasi Murkomen amekula hapo ndani. Mwana ngabida Murkomen. Hey, we mtu anamuka hivi anakuchapa pa maridhi, alafu anasema resign bwana. Mpaka kuna who was this senator? Kuna senator amesema arudishe kwa Ministry of Sports because akona mchezo. Ai! We! Nakuambia hii mambo ya Albert imeleta pressure nzuri. Na hiyo pressure iko tu sawa. Yes, hiyo pressure iko sawa. Yes. Tumeshika kwa chokehold hivi. Very nice. Because when that MP died, tulikuwa napatiwa updates. Hey, you know nini mpaka washafika kwa crime scene nini. But Albert kidogo, first of all, wametupiga kifo kisimani. Nini huko jamani? Wacha mbio, punguza mbio bwana. Mama imechemuka hapa na hii bluetooth na nini. Mnaweza kwani wewe unacheza mangoma na tuko kwa Senate. So, first of all, wamechukua story ya kifo kisimani. Atituambia mfunga alijigonga kichwa ukutani sijui nini. Do you know, let me tell you a very interesting thing. So my teacher from my former high school sent me a WhatsApp. I'll try and share it today. Telling me, Hati, hey, a little Obinna, a little Steve. Hati, you must be very, like that thing hits home. Why? Because I acted kifo kisimani and I was batu. So akanandikia kanambia, hii kitu si ulikuwa umeact kama batu. Now I'm like, yo, by the way. So kifo kisimani I was batu. So I know hiyo tamthilia ni riwaya ama tamthilia vizuri sana, alikuwa na active setbook. So wakatupatia story and then autopsy imetokea. You've seen the autopsy report. It has nothing to do with what we were told. And I'm just like, kwani wanatuona haga yao nini? Wanatuona haga yao? My guy. But don't worry, iko sawa. Pressure is necessary. Hiyo pressure ndio sasa inaletanga solution sasa. Hapo tu. We continue applying that pressure hapo nayo. Mimi niko nyuma ya Albert and the family. Justice must be served. The policemen and the perpetrators au madisia wote walikuwa the whole thing. Even mwenye alipatiana, because now let me tell you a very interesting thing that's going to happen. You see the policeman who probably inflicted who actually tortured him and killed him, one or two of them, or maybe another random innocent police officer is going to be thrown under the bus to protect others. However, mwenye alipatiana instruction is the main guy. Hawa ni watu wa mkono. Ni mimi kwa Muneze, sukuma mtu huko nini. Alafu Muneze anaambia lakini kuna huyo mwenye alisema ni aje huyu kijana hivi na hivi. And if we continue like this, we don't have a country. Story to say. Today it is Albert, tomorrow it is me. And because I will not speak for Albert, tomorrow nobody will speak for me because Albert will have already gone. Now that is the direction we are going. Okay? Wanafinya mtu mmoja unanyamaza. Ati unajua nini? And then kesho ni wewe. Sasa hakuna mtu wa kuongea because wale wangeongea walishafinywa. Waka lose their lives. At the moment, right now in this country, we are all one phone call away from our life being turned upside down, including myself. Just one phone call. Huyu kijana anajiona, huyo. Kwisha. And we have a constitution. That is why the constitution needs to be followed, because that is the only thing that protects us. But without us following it, I'm sorry for us, man. As the youth and even every other person. And we are politician mwenye leo, because you are aligned with whoever is doing whatever, you feel you are protected. Kesho mutakosana tu. You'll be on this other side of the floor. Then you'll realize, kumbe kitu ilikuwa noma hivi. Mambo ni moto. But hao maseneta wote wenye wameongea vizuri sana. Nayo hapo sawa. The pressure is good.
The pressure is increasing, which is good. Nayo nayo.